இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்த போது ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான், ஒரு பக்கம் இந்தியா அப்படின்னு 2 நாடுகளாக சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. ஆங்கிலேயர்கள் சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ பாகிஸ்தானில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, விரைவாக இந்த லட்சத்தீவுகளை தனதாக்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற முயற்சி எடுக்கிறாங்க. இந்த செய்தி யாருக்கு தெரியுது அப்படின்னா, அப்போதைய உள்துறை அமைச்சராக இருந்த, பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், அதாவது இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அவருடைய காதுகளுக்கு இந்த செய்தி வருது. அவர் தான் நம்முடைய ஏறத்தாழ 500க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு இந்தியாவாக மாற்றிய பெருமை அவருக்கு தான் உண்டு. அவர் உடனே என்ன பண்ணார், தமிழ்நாட்டில் இருந்த 2 முக்கியமான தமிழர்கள், அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சர் ராமசாமி முதலியார், சர் லட்சுமணசாமி முதலியார். இந்த 2 பேரில் ஒருத்தர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தினுடைய திவானா இருக்கார். இன்னொருத்தர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் 27 ஆண்டுகளாக துணைவேந்தராக இருந்த பெருமையுடையவர், அவ்வளவு பெரிய கல்வியாளர். இப்போ திருவிதாங்கூர் சமஸ்தான அந்த திவான் ஆகிய அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணார், அங்கேருந்த கேரளா மக்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு உடனடியாக பெரும் பாய்மரத்து கப்பல்களோடு வேகமாக போய் அங்கே நம்முடைய தேசிய கொடியை ஏற்றிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே இந்திய கப்பல்கள் வந்துச்சு. வந்த உடனே லட்சத்தீவில் தேசிய கொடி, நம்முடைய இந்திய தேசிய கொடி பறக்க ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் பார்த்த உடனே சரி அவங்க அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பாகிஸ்தான் கப்பல்கள் பின்வாங்கிடுச்சுங்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த லட்சத்தீவுகள் நமக்கு கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது கூட 2 தமிழர்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை கேட்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அந்த முயற்சி எடுத்தவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல். லட்சத்தீவும் நாளை கச்சத்தீவும் நமதே. சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கும் பசு பாதுகாவலர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சங்கத்தினுடைய பிரச்சாரகர் ஒருவருக்கும் 2 பேருக்கும் நடந்த ஒரு மகத்தான உரையாடல் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. விவேகானந்தர் கேட்கிறாரு, உங்க சங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, உங்க சங்கத்தினுடைய செயல்பாடு எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. இவர் சொல்றாரு, பசுக்கள் பலியிடப்படுவதிலிருந்து பாதுகாப்பது, பசுவை பாதுகாப்பது தான் எங்களுடைய முற்றுமுதல் நோக்கம். அதுக்காக தான் எங்க சங்கம் செயலாற்றிட்டு இருக்குது. உங்களுடைய நோக்கம் அப்படின்றது வெறுமனே பசுவை பாதுகாப்பது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமான்னு பதில் அளிக்கிறாரு. இந்த சமயத்தில் விவேகானந்தர் சொல்றாரு, இந்தியாவினுடைய மத்திய பகுதிகள், அதாவது மிடில் ஆஃப் தி இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 9 லட்சம் மக்கள் பசியினாலும் பட்டினியினாலும் பஞ்சத்தினாலும் இறந்திருக்காங்களே, இந்த மாதிரி பசியினால் இறக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உங்க சங்கத்தின் மூலமாக ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. மனிதர்கள் இந்த மாதிரி பசி பட்டினியினால சாகுறாங்க அப்படின்னா அது அவர்களுடைய கர்மாவினுடைய பயன், அவருடைய பிறவி பயன். மனிதர்கள் நாம அவங்க காப்பாற்ற முடியாது. இந்த மாதிரி பசி பட்டினியால இறக்குறாங்க, அது அவருடைய பிறவி பயன் அப்படின்னா பசுக்கள் வெட்டக்கூடிய அந்த கத்திகளுக்கு பலியாகுவதும் பசுனுடைய பிறவி பயன் தானே. மனிதர்களை காப்பாற்றாத நீங்கள் ஏன் பசு மட்டும் காப்பாற்ற துடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறாரு. இது அவருடைய கண்ணத்துல பலார் நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. I only want to take the example of 1 or 2 people. Kanimoyiji, I am quoting the example of Arkat Mudaliyar coming from Tamil Nadu. Please hear it out. In 1942, when India was not independent, Arkat Ramaswamy Mudaliyar, he envisioned an institution by the name Council of Scientific and Industrial Research in India and established it from 1942 to 1942 with the help of Shanti Swarup Bhatnagar. Nehru had nothing to do with it. Today, most number of patents in the country are filed because of CSIR, and it is one of the most important scientific research organizations in the country, and Nehru had nothing to do with it. Let me tell you what role Nehru played. Immediately after independence, when the institute CSIR was brought under the Ministry of Industries and Commerce, in one of the meetings at the very beginning of the CSIR after independence, Pandit Nehru says, the members of the governing body will appreciate that it is difficult for me to devote much time to many aspects of the work of the council. For the present everyday work, Dr. Shyama Prasad Mukherjee will, however, look after the council. It was because of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the founding father of my party, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, Jansangh, that the country's earliest scientific establishments were strengthened and gotten strengthened at the root level. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, as the Minister of Industries and Commerce, set up the National Physical Laboratory, National Chemical Laboratory, National Metallurgical Laboratory, Fuel Research Institute, Ceramic Research Institute, Central Leather Institute, Central Electrochemical Institute. All of these institutions were started, strengthened and supported by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. But today,
Arcot Ramaswamy's name is not mentioned. Dr. Shyama Prasad Mukherjee's name is not mentioned. Shanti Swarup Bhatnagar's name is not mentioned. Morning till now I have been saying it's only Nehru Bhajan that is going on. The cosmos of the Congress party starts with Nehru and ends with Rahul Gandhi. It is unfortunate, but it is necessary for us to inform the nation through this August House what Nehru truly did, even when it came to atomic research. I want to draw the attention of the members from the opposition when acquisition of missiles and research in atomic bombs, nuclear bombs, for protecting the country's national security, energy security was made to Nehru. This is what Pandit Nehru says, and I quote, the distribution of this toy, the toy that he is mentioning is the atom bomb, a nuclear bomb. The distribution of this toy, the atom bomb, ballistic missiles and the like to countries will not only be dangerous, very dangerous, but it will completely poison the already disturbed atmosphere of the world today. He then goes on to say, the making of the atom bomb is dangerous and dreadful, and he was the first person to advocate the resistance policy of excluding India and other Asian nations from the nuclear club, a policy that would later be written into the non-proliferation treaty that India would spend decades fighting, when he claimed that the going of this atomic weapon into an Asian country's hands would be a dreadful thing, a very dangerous thing. It took an Atal Bihari Vajpayee to make the nation a nuclear capable nation in 1999, 1998. It was very different. You know, Manish ji, you know the details. You know how different 1974 and 1998 was. You know what was the difference, Manish. You know what was the difference. You know what was the difference between the two. You know what was the difference between. You know what was the difference between Indira ji's time and what was Atal ji's time. We never did it in an apologetic matter. We did it as a matter of conviction. Okay. Madam Speaker, if you look at the history, there is one thing that will be clear. काम हमेशा दूसरों का होता है, क्रेडिट तो नेहरू का होता है. Even in the case of Chandrayaan, it has been the same case. Chandrayaan first, it was our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee who approved Chandrayaan first in 2003. What happened? It was in 2008 that the impact mission reached the moon. And then the Congress government, UPA government, what did they do? The point on which the impact rover met, they named it as Jawahar Point. When Nehru had nothing to do with Chandrayaan 1, the impact point, however, was Jawahar Point. Former ISRO chief, let us talk about Chandrayaan 2. Former ISRO chief Madhavan Nair has gone on record to say that for political reasons, UPA2 delayed political clearances, denied approvals for Chandrayaan 2. It was Chandrayaan 3 again, our government, Modi government, that approved Chandrayaan 3, and despite the loss, despite the challenges that we faced during Chandrayaan 2, the Prime Minister was there in Bengaluru, patting the back of our scientists, strengthened them, motivated them, and prepped them to make sure that Chandrayaan 3 was a success. The difference, Madam Speaker, is when Chandrayaan 3 met with success, the Honorable Prime Minister of the country named the point as Tiranga Point and Shiv Shakti Point, and not did bhajan of any particular individual. Please conclude. Madam, allow me 2-3 minutes more, please. Please. There are 2-3 important issues that needs to be brought to the notice of this August House. Madam Speaker, the difference between naming Tiranga Point, Shiv Shakti Point, and the naming of Jawahar Point, the worldview, the difference in the worldview is what differentiates the Congress
the India alliance and the Bharatiya Janata Party and the NDA alliance. This is the difference. Madam, I want to take another example. Madam, I was listening to one of the speakers from the opposition credit Rajiv Gandhi for telecommunication and computer revolution in India. With all humility, I want to submit that the doyen of the country's computer industry and BPO industry and IT industry, N.R. Narayan Murthy, a few years ago, went on record and said that when they started Infosys, he had to travel 50 times to Delhi and it took 3 years for him to purchase one particular computer, import one computer. This was the state of affairs of this country for entrepreneurs, for scientists who wanted to start something new. And again, the credit काम किसी ने दूसरे ने किया, credit तो राजीव गांधी को जा रहा है. Madam, I also want to point this out. The exploration of space, the quest to understand what lies in the space is not something new for this civilization. Starting from the Rig Veda to this day, the journey has been continuous. Aryabhata, Varahamihira, Bhaskara, all of them postulated theories on units of time, of understanding how the heliocentrism of the solar system works. All of these indicate the natural quest of the Indian mind to understand the secrets that lie beyond the space. Never in our history, never in our civilizational history was any scientific man or woman persecuted, hunted down for their beliefs, for their theories and postulates. Whereas in other civilizations, you will find examples of the Hypatia of Alexandria who was stoned to death. Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, many such scientific minds were persecuted for various reasons. But this is the only civilization in the whole world where scientists and people of science have never been persecuted all through the civilizational history. Thank you. The only exception to this, please, madam, please give me 2 more minutes, madam. The only exception to this is the persecution of a scientist from ISRO by the Kerala Congress government, Nambi Narayan, and this is the only exception where a scientist was persecuted for political reasons by the Kerala Congress government. I also want to remind you that it was in 2013 that Honorable Prime Minister Narendra Modi, as the candidate for Prime Minister, as the BJP's candidate for Prime Minister, when he visited Thiruvananthapuram, visits Nambi Narayan, promises that the country will stand by him again. And it was in 2018, after Narendra Modi government came into power, that Nambi Narayan was given the honor of Padma Shri Padma Bhushan, and that was how Narendra Modi government has respected, strengthened the scientific people and scientific institutions of India. Madam, I only want to conclude by saying this. Madam, many institutions are extremely important for strengthening our scientific prowess. One of them is HAL. I come from Bengaluru, and I want to tell you that just 7-8 years ago, the state of HAL was in dire distress. Today, not only is the company, the organization manufacturing LCA Tejas, but in recent meeting of the Honorable Prime Minister in Delhi, in US, along with GE, they have gotten into a memorandum of understanding to manufacture GE 414, F1414 engines with 80% technology transfer that is going to make India a superpower in this. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन?